Good afternoon, everybody. It's an enormous privilege and a real pleasure to be here, my very first time in the Ukraine. So I would like to thank first off the organising committee and Dr. Inya Boychuk for inviting me here. I feel I'm here not just as me, as an orthoptist, but also as part of the wider orthoptic profession, because I think I'm here to show you, or hope to show you, what an orthoptist could do to help you in your clinic. And I've chosen, as this is a paediatric meeting, just to talk about the orthoptic contribution in the management, diagnosis and management of strabismus in children. But in my institution, Moorfields Eye Hospital, we treat probably more adults than we do children. It's about a 40%, 60% split. So let me just tell you a little bit about orthoptics in the UK. Where do I Я б хотіла відмітити нашу роботу як ортоптистів і хотіла б показати вам, як ми працюємо разом з вами, з офтальмологами, лікар з Moorfields Hospital, Британія. Orthoptists in the UK are probably regarded as the experts, really, in visual development, in the development and investigation of binocular vision defects, eye movement defects and their coordination. And we are now seen as the first-line management in non-surgical treatment of children and adults with strabismus. And also, very importantly, I think, we're responsible for vision screening of small children, 4.5, 5-year-olds, in schools in the UK. Ортоптисти в Британії вважаються експертами, тому що ми є перша лінія, хто займається дітками з аномаліями окорохових м'язів для розвитку гостроти зору, для роботи з окороховими м'язами на етапі дохірургії, і все це треба зробити до школи. There are about 1,300 of us in the United Kingdom, and that's for a population of about 66 million. There are 3 training establishments. The orthoptic course is a 3-year course with about 30 weeks practical teaching in hospitals spread across the UK. And I think the other very important thing is that it's a completely regulated profession, and we're regulated by the Health and Care Professions Council in the UK. У Британії 1300 ортоптистів для населення 66 мільйонів. Є 3 навчальних центри з навчанням протягом 30 тижнів, і наша робота дуже добре регульована Радою здоров'я і Міністерство здоров'я, мабуть, їхнє. The profession in the UK really grew up. We started in the 30s, in about 1930. But there was a big move during the war when they realised that RAF pilots were crashing their aeroplanes into the runway. And this was felt to be due to the effects of large heterophorias on their ability to land safely. So orthoptics grew up as a profession in trying to help people with their large heterophoria deviations. Ортоптичний напрямок розвинувся в Британії у 1930 році, і під час війни, особливо посттравматичні гетерофорії, потребували великої уваги, і саме тоді ця професія розвивалася особливо інтенсивно. Sorry, this doesn't work. There we go. Oops, sorry. But in children now, our main role is the assessment of the visual function in children, particularly those who are not old enough to read a letter chart, the measurement of the squint, the assessment of both motor and sensory fusion, the treatment of amblyopia, which I'm sure you're aware of, all non-surgical treatment, and as I said, vision screening in schools. Роль ортоптиста – це оцінка зорових функцій, вимірювання кута косоокості, оцінка рухових і сенсорної фузії, лікування амбліопії, нехірургічне лікування косоокості і скринінг гостроти зору у школах. And let's talk now about the assessment of visual function. Оцінка зорових функцій.
It's very important, and this is really directed at particularly the junior doctors in the audience who might not have had as much experience, that you can't just take vision in children as their acuity. It's important that you take in all the aspects of visual function, including things like contrast sensitivity, the field of vision, and their colour vision. All these factors have a huge implication on the way children develop visually and how they perform at school. Оцінка зору – це не просто гострота, що особливо важливо для молодих лікарів. Це так само і контрастна чутливість, поле зору і кольоросприйняття. And let's just go on, how vision develops. We believe this is what children can see at about 2.5 months of age. It's important to notice in this slide that the contrast sensitivity is very poor. The grayscale is almost blurred out, and that has a very significant impact on colour vision. Ось як вважаємо, що бачить дитина у віці 2,5 місяців, контрастна чутливість є дуже-дуже низька і в основному це сірі тони. But in another month, by 3.5 months, you can see with changes in the retina and changes in the visual cortex how much the vision improves. The acuity improves, the colour vision gets better, and the contrast sensitivity improves. І всього лише через місяць за допомогою змін у сітківці і зоровому центрі в корі покращується і гострота, і контрастність, і кольорове сприйняття. And in another 2.5 months, by the time the babies are 6 months of age, і у 6 місяців enormous improvement. This period of visual development is obviously really important because you get that huge change from 2.5 months to 6 months. Цей період є дуже важливим, тому що ви бачите зміни від 2,5 до 6 місяців. Especially as you think it takes another 6 years to go from here to here, we hope. Okay. We seem to be stuck. Could I have the next slide, please? Наступний слайд. There we go. So you get a huge change from 2.5 months to 6 months, and the change really over the next 6 or 7 years is really very minor. І ми бачимо величезні зміни від 2,5 до 6 місяців і, мабуть, не зовсім значні від 6 місяців до 7 років. Telling everybody in this room just how important those first few months of life are for vision. Наскільки важливо ці перші місяці життя є для гостроти зору. Colour vision, really important. I've got to thank Andrew Stockman for these slides, but you can see what happens if you don't have colour vision to your visual world. Кольоровий зір ви бачите на цьому слайді, наскільки це є важливо. And the same is true of contrast sensitivity. If your contrast sensitivity is reduced, then your appreciation of the world is reduced. Контрастна чутливість, ваше відчуття світу є зовсім іншим, якщо воно знижено. And all these impact on early development and your performance at school, particularly if your visual acuity is poor too. І навчання дитини гірше, якщо і гострота зору, і всі ці інші фактори знижені. One of the most important tests I think you have to do on small children, particularly small children with poor vision, is to get some estimation of their visual field. You obviously can't do a Goldman visual field or a Humphrey visual field test, but there are methods, I think, of testing small children, and this is the one I prefer, by using a brightly lit ball on a string. The child is distracted in front, and then you bring the ball in from the side, and you look to see when he looks around. Важливим є і визначення полів зору, особливо у діток зі зниженими функціями. Я використовую яскравий м'ячик, підвішений на стрічці, дитину відволікає персона навпроти, і якщо поле нормальне, то дитина, звичайно, помітить, що з'явилася кулька. And this allows you to give really important information to educators and parents. Це важлива інформація для освітян і для батьків. We're going to talk about now the assessment of the vision, and it's important to remember that we're the difference between visibility, which is the picture at the bottom there where you can clearly see the white disc,
and being able to resolve that, as you can see at the top picture, where we've got the disc plus a letter. І знову ж таки до гостроти зору. Коли ми маємо просто зір і оцінюємо його за таблицею ліворуч, і коли є можливість взагалі відрізняти один предмет на білому фоні. I've been doing orthoptics now for over 40 years, I hate to say. And so this is just the... Sorry, it's a bit trigger happy. There we go. This is the way I would test a very small baby. First of all, I'd ask the mother to pick up the baby, and I would watch to see how the baby looks at the mother. No doubt in this picture that the baby is looking at his mother's face. Щоб оцінити таку маленьку дитину, я прошу, щоб мама взяла дитину обличчям до себе, і я дивлюсь, як дитина дивиться на свою маму. And then I pick the baby up to see whether it looks at a different face it doesn't know, and then move on to testing fixation with a torch. Потім я ставлю дитинку перед собою, дивлюсь, що він відрізняє інше обличчя, і далі вже є фіксація на предметах. Having established that the baby can actually fix, you then have to see whether the baby is able to follow in different directions of gaze. And it's important to, when you're doing this, to remember those slides that I showed you at the beginning. They have very poor contrast sensitivity and, because of that, very poor colour vision. So you need to be doing fixing and following with something that's got very high contrast, like these black and white designs. Далі ми дивимося, чи дитина може спостерігати, коли ми бачимо, що він вже фіксує. І предмети, які ви берете для того, щоб оцінити спостереження дитини, повинні бути дуже контрастними, базуючись на попередніх слайдах. And it's also important to remember that babies' pursuit movements are not nearly as well as developed as their saccadic systems, so you need to move the target really slowly. When you watch orthoptic students do it, they whisk the thing about really quickly and the baby can't keep up. Ви розумієте, що м'язова тканина і нервово-м'язові зв'язки у діток ще сакадичні ці рухи, вони ще дуже не розвинуті. Тому рухати предмет для спостереження потрібно дуже повільно, не так, як це роблять студенти. Вони рухають ними дуже швидко, дитина не встигає. And then I think you need three important things. One of them is a mirror. This little girl with Down syndrome and congenital cataract knows it's herself in the mirror. And then you also need to have soap bubbles. And you can see that the little baby on the left-hand side is actually following the bubbles as they move around the room. Так само, щоб привернути увагу діток з загальними проблемами соматичними, чи з вродженими катарактами, чи дітки з синдромом Дауна, їм потрібно щось цікавіше. Це може бути дзеркало, коли вони можуть розглядати себе, або мильні бульбашки. And in an attempt to put some measurement behind this, Patricia Sonksen, who's a paediatrician, has come up with this chart, which I can let you have if you would like, to say when you would expect babies to do things at different levels in their lives. І ось наш колега-педіатр розробив таку таблицю, що ми чекаємо від діток, на що вони повинні реагувати відповідно до їхнього віку. But if we want to try and measure visual acuity in any way, we really were only able to do that from the work of people like Davida Teller in the late 70s, who developed a forced choice preferential looking system for using sine wave gratings to be able to measure visual acuity. І щодо гостроти зору, картки Теллера, коли використовується метод надання переваги контрастному зображенню для визначення гостроти зору діток. And the baby will look at the stripes rather than the blank ones until the stripes becomes invisible to their eyes. Дітки виберуть дивитися на стрічки до того моменту, поки ці стрічки не стануть непомітними для дитини. So this is good till about 12 months of age, maybe, but then they get very bored with it. And we were given another tool by Maggie Woodhouse, who developed the Cardiff card method of assessing vision in small children. Картки Теллера працюють для діток до 12 місяців, далі їм це вже стає нецікаво, тому використовуються карти Cardiff.
And she appreciated, as we do, that this is a very good test for older children and adults who are intellectually impaired and not able to do a standard visual acuity chart. Because all they have to do. Це хороший тест для старших діток, а також для дорослих, які мають ментальні проблеми, тому що все, що вони повинні зробити, all we ask the baby to do is look at the picture. If they're a bit older, they can point to the picture. Or you've got to be very careful, though, that they don't get near enough to touch the picture, because the pictures are meant to be used at 1/2 metre and 1 metre. By the time they're touching the picture with their short arms, they're very close to it, and you can overestimate the visual acuity really easily if you're not careful. Все, що пацієнту потрібно, це глянути, або ми просимо торкнутися картинки. Але будьте обережні, коли просто торкнуться, тому що ми визначаємо функції на відстані пів метра або метра. Якщо дитина торкається, їй потрібно наблизитись ближче, і це вже є необ'єктивна оцінка даних. And then when they get a little bit older, you're able to do a picture naming test, which I'm sure you're aware of. The K pictures were developed by an orthoptist and actually use a linear display for detecting amblyopia. І коли дітки вже старші, це є картинки Кай, які виготовлені для того, щоб ми визначили наявність чи відсутність амбліопії у дитини. And are also really useful for children with communication difficulties, because they can learn to sign the pictures to you as they go along. This little girl is deaf, and her main method of communication is by sign language, and she signed all the pictures in the book for me. Ці карти є також хороші для діток з порушеннями у спілкуванні. Наприклад, ця дитинка, яка погано чує, вона використовує мову жестів. And then when they get slightly older, you can move on to a letter matching test or to use the tumbling E test. І коли вже старше, ми використовуємо букви або різнонаправлену букву Е. And again, it's really important because a lot of the time you're looking for difference in visual acuity so that you can treat amblyopia early. So you do need to move on to a linear test as soon as possible, because if you're using a single optotype, you'll miss the crowding phenomenon and you'll miss the amblyopia, and you'll miss the opportunity to treat that. Якомога швидше потрібно переходити на лінійні тести, коли є кілька оптотипів на одній лінії. Тому що якщо ми використовуємо один оптотип, це є необ'єктивно, ми можемо пропустити амбліопію. And I want to just show you that you don't need to be able to do a vision acuity test in order to be able to look for amblyopia. This little boy, as you can see, when he looks with his left eye, is perfectly happy. Try and get him to look with the right eye, and he's very, very unhappy. And this little boy has got a very, very dense amblyopia in his right eye. Не обов'язково перевіряти по таблицях. Ви бачите хлопчика, який задоволений з оклюзією правого ока і дуже нещасливий з оклюзією лівого, тому що там є виражена амбліопія. And anybody who deals with children will recognize this picture. If you try and cover up the good eye in an amblyopic child, very keen to pull that off. Very happy when he's done it too. І всі знають, хто працює з маленькими дітками, які вони нещасні при оклюзії ведучого ока, які вони щасливі, коли ми знімаємо цей оклюдер. And the other thing, I said you needed 3 things to test children. You need bubbles, a mirror, and the other thing, and I've got no financial interest in this, but I think everybody should have a Lang's stereo test. І, звичайно, такі нюанси, що повинен мати кожен з нас, це така фішка. Це дзеркальце, бульбашки, і немає ніякої фінансової зацікавленості, але у вас повинен бути тест Ланга. This little girl's really happy she's found the pictures, but the little boy at the top, it looks very confused because he's unable to see the 3D images on the card. Дівчинка дуже щаслива, бо вона знайшла картинку, і хлопчик такий сконфужений, тому що він не розуміє, що від нього хочуть, він не бачить нічого на картинці. Не бачите 3D зображення там. There we go. Orthoptic investigation. Obviously, the most important part of orthoptic investigation is to do the cover test. If you can get the cover test right, you can get the manager. Could we start the video? Is that all right, please? This should be a video. Дуже важливий є текст з прикриттям. This is the most important test to get right.
Check with a torch first to look at the corneal reflections, and then you must do it with an accommodative target, and you must do it slowly enough to allow the patient to fix, really. Дуже важливий тест з прикриттям. Ви використовуєте об'єкт для акомодації і повинні So робити це see the повільно, щоб movement, you can see the fixation, you know what the visual acuity, I know this is an adult, but you can see what the fixation's like, what the visual acuity is like. And to do that for both near and distance is really important. важливо це зробити для близу і для далі, щоб побачити і фіксацію, і рухи після прикриття. And once you've mastered the art of the cover test, then the next thing is to be able to test ocular movements. Sorry, this is really... Важливо оцінити And this is a video руху too, місячних actually. яблук. If we could start the video, thank you. It's not enough just to look at the corneal reflections. It's really important to get anything with a concomitant element to be able to do the cover test in each of the 9 positions of gaze. And you'll see that demonstrated here really nicely. It's not enough just to do it in one position. Недостатньо лише подивитися на відображення на рогівках, світлові рефлекси, але важливо зробити тест з прикриттям і у всіх положеннях, у всіх 9 положеннях очних яблук. And then really this is a video too, thank you. And then I would like to recommend to everybody in the room who doesn't have one that if you're going to see people with incomitant squints and things, you have some method of recording those on a chart. I like the Lee screen because you can do this from about 5 or 6 years of age. You need a slightly larger chair to get them up in the right place, but small children will do this really easily. І надзвичайно важливим є рухомість очних яблук, ордіометрія. And this allows you then to produce a Hess chart so that you can see the movements, you can see how these are progressing over time, whether they're getting worse, whether they're getting better. You can make some assessment of whether this is a recently acquired deviation or whether it's a long-standing deviation by the amount of muscle sequelae that's developed. І наявність таблиць дає вам можливість в динаміці дивитись, чи м'язи починають рухатись краще, чи це гостра, чи це набута косоокість, як в динаміці відбувається лікування. And it's also by far the easiest way to see whether it's a mechanical limitation of movement or whether it's a neurogenic palsy. І це найпростіший спосіб, щоб зрозуміти, чи це є набута механічна рестрикція роботи м'язів, чи це є якась набута. So once you've done the cover test and you've done the eye movements, you then know whether you've got a manifest squint, where you can go down looking for potential binocular vision, whether you've got an intermittent squint, or whether in fact you've got a constant squint. So you need to know whether there's any potential for binocular vision. Отже, коли оцінили гостроту зору, рухомість очних яблук, якщо косоокості немає, ми оцінюємо бінокулярність, якщо це є і далі, чи це є непостійна чи постійна косоокість, потрібно оцінити рухомість очних яблук. Let's talk about measurement. Вимірювання косоокості. What's wrong with this? Obviously, the gold standard for measuring squints, as I'm sure you're aware, is to get an accurate prism cover test, doing it both for near and distance, with and without the glasses. And you can either use a prism bar or with loose prisms, whichever is your preference, really. Золотий стандарт для оцінки косоокості – це тест з прикриттям з призмами, для близу і для далі, з корекцією без. But we know that's not going to work for very small children. It's not going to work if the visual acuity is very poor in the squinting eye. So you might want to do a Hirschberg test where the patient, you just look at the corneal reflections. Але це не працює у дуже маленьких діток або при дуже низьких функціях зорових, тоді використовуємо тест Гіршберга. And to make that more accurate, particularly if you're considering, this is a video too, could we start that, thank you. If you're going to consider surgery in the patient, you want as more accurate a measurement as possible. Also, you don't know how good your results are if you don't know what the measurement was before and afterwards. So you might want to make that more accurate by using a prism to do the Krimsky test. Якщо ви плануєте хірургію, вам треба
дуже добре оцінити для дозування хірургії м'язів, ми використовуємо призматичну лінійку, кримський тест. And you can see that we're putting the prism over the good eye, the straight eye, and using the movement of the other eye till the reflection is central. І ми ставимо призми перед кращим оком, ведучим оком, щоб оцінити, коли вже відображення світлові рефлекси будуть центральні. And I don't know what you all feel in the audience, but I feel this is a much more accurate method of doing it rather than putting it over the squinting eye. Я вважаю, що це все-таки кращий метод, ніж прикладати лінійку перед косячим оком. We might want to use the synoptophore, but this is particularly good if you want to get a distance measurement in a patient who's got a very poor-sighted eye. So this is a machine that comes out often in our botulinum toxin clinic. You've heard that it's very good for secondary strabismus using botulinum toxin, and this is the way we measure for distance. It also allows you to correct the angle of the squint and then assess any potential for binocular vision, such as fusion, whether they've got suppression, whether they've got stereoacuity. And it also allows us to measure torsion, which I probably better than anything else. І синоптофор, який особливо корисний при ін'єкціях ботулинотоксину, і цей прибор дає нам можливість визначити і кут косоокості, потенціал до фузії, можливість з'єднання, бачити стереокартинку і так само торсію. And we can do that using these torsion slides. What's the next one? That go in the synoptophore. I don't know if you're familiar with these, but they work really well because you can do them in 9 positions of gaze, and you can do them when the patients have also horizontal and vertical deviations. You can correct for those and then assess the torsion. Ви можете використовувати його при оцінці косоокості у всіх 9 положеннях очних яблук і для правильного дозування хірургії в майбутньому. However, if you can't get a measurement in children, it's really important to look with the ophthalmoscope because you can often see objective torsion in the fundus if you look with your ophthalmoscope. Все-таки у діток, якщо ми не можемо оцінити за допомогою синоптофору, треба дивитися на очне дно, і тоді вже ми бачимо об'єктивну наявність торсії. I never use double Maddox rods for measuring torsion, but just for showing it's there. You can demonstrate very easily that the lines are not parallel, but I think it's a very difficult method of measuring. Я особисто ніколи не використовую скельця Медекса, але такий метод є, і я хотіла його показати. Мені здається, що він дуже складний. So let's move on to the assessment of binocular vision. Really important part of the orthoptic world, and a very important thing I think for you who are planning surgery, planning botulinum toxin, planning the management of strabismus. Remember that in order to have binocular vision, you've got to be able to perceive one image on each eye. Для того, щоб оцінити бінокулярний зір, що дуже важливо і при ін'єкціях, і при хірургії косоокості, наша задача, щоб людина могла бачити одне зображення одночасно 2 очима. And you can demonstrate that very nicely with these Bagolini glasses. Це гарно можна відслідкувати при використанні скелець Баголіні. And motor fusion is obviously the ability to maintain sensory fusion through a range of Vergence movements. And we can do that horizontally, we can do it vertically, and if we need to, we can do it torsionally. But really what's important for management is measuring the horizontal and the vertical ranges. Нам дуже важливо визначити фузію в динаміці, і можна її визначити в горизонтальних, вертикальних положеннях, якщо дуже важливо, і при ротаціях. And you can do that with a prism bar if the patient's old enough. But remember, you can test fusion from babies as young as 3 or 4 months of age using a base-out prism, as shown in this picture here. Ми можемо використати цей тест і у дорослих, але навіть у дуже маленьких діток за допомогою призматичних скелець можна визначити резерви фузії. And you can tell that this is an orthoptic baby, an orthoptist baby, because he's got very good fusion when he's very tiny. Це дитинка ортоптиста, тому що у нього дуже хороша фузія, як він маленький. And I've got a very quick video to show people who might not normally use this technique.
Маленьке відео, щоб показати, як виконуємо цю. Here we go. Can you just start this one, please? And you can see how quickly this is obviously an adult, but babies do it just as quickly, to get the images back on both fovea as soon as you put the prism over one eye to displace the images. Як пацієнт швидко адаптується і виставляє свої оптичні вісі центрально. If we can't do it with the prism, then we need to do it on the synoptophore. And we can use these fusion slides. You can see that we put them in separately, and then we ask the patient to move it till they've got the two images together. Якщо це складно зробити за допомогою призм, ми використовуємо синоптофор. Пацієнт повинен з'єднати обидва зображення в одне. And you can see that the patient can join the two together. Stereopsis can be measured in a wide variety, and I don't think it matters what test you use. You use whatever you have available and whatever you feel comfortable with, I think. But do remember that your stereopsis varies with age. It's not very good when you're very small. It gets less good. John Slope has demonstrated that it gets less good as you get older. And it's also very dependent on your level of visual acuity. Так само визначити потрібно і стереочутливість. Ми повинні пам'ятати, незалежно від того, який текст ви використовуєте, що стереопсис є дуже слабенький у маленькому віці, і він так само зменшується з віком, і коли знижується гострота зору з часом. Now, the really important thing, I think, from our orthoptic point of view, from management, we've talked about investigation a lot, is really to talk about the management of amblyopia. The management of amblyopia in the UK is an orthoptic treatment. It's really not done by doctors very much. We run vision screening programs in all areas of the United Kingdom. Sometimes it's the orthoptist that goes into schools to measure vision. Other times, the orthoptists, as we do at Moorfields, the orthoptists teach school nurses how to test vision, and we audit their progress so that they can go out into the community to detect amblyopia and poor vision bilaterally. Особливо важливим є амбліопія, і в Великобританії цим займаються ортоптисти. Ми або приходимо у школи і перевіряємо гостроту зору, або навчаємо медсестер шкільних для того, щоб вони могли перевірити гостроту зору і вчасно спрямувати дитину на лікування. Амбліопією займаються не лікарі, а ортоптисти в Британії. Because we know that it's common, it happens in up to 4% of the population. It's very easily detected, and it's very easily treated. We have good evidence from randomized controlled trials. Ми знаємо, що вона часто трапляється до 4% населення. Її легко побачити ортоптисту, і її легко пролікувати, якщо це виконано вчасно. And we also know how devastating it is if you lose your good eye in later life. In the UK, and I suspect it's true everywhere, a significant number of occupations require you to have good vision in both eyes. And there are also social implications, I think, of having amblyopia. Many amblyopic parents bring their children in to make sure they don't have amblyopia. They think it's an important thing to treat. Чому важливо лікувати амбліопію? Тому що в старшому віці дуже сумно, коли втрачене одне потенційно хороше око. А також при виборі професій, напевно, як і в нашій країні, є необхідно мати хорошу гостроту зору на обох очах. І так само є соціальний нюанс, коли батькам дуже важливо, що їхня дитина добре бачить на обидва ока. And we showed at Great Ormond Street some years ago that there's about a 1% lifetime chance of you losing your good eye if you have amblyopia. І, на жаль, от у клініці Great Ormond є така робота, що є ризик 1% втратити хороше око, якщо є амбліопія. And if that happens while you're in the working population, about 2/3 of those people did not get back into paid employment again after losing their good eye. І, на жаль, люди, яких сталося таке, що вони втратили краще око, близько 2/3 з них не змогли далі добре працевлаштуватися.
So we can treat it with glasses, by patching, we can use atropine or optical penalization. Варіанти лікування – це оптична корекція, оклюзія, атропін або оптична пеналізація. It's really important to remember that these children need to be refracted first before you start to put the patch on. Refractive adaptation can take up to 16, 18 weeks before the vision starts to improve. So we need to get them in glasses soon. Дуже важлива це правильна рефрактометрія і правильні окуляри. Інколи необхідно від 16 до 18 місяців, щоб функція почала покращуватись і щоб дитина адаптувалась до своїх окуляр. But if the vision doesn't improve in the amblyopic eye after 16 to 18 weeks, then we need to move on to some sort of patching. Either occlusion, total occlusion, full-time or part-time, or some occlusion on the spectacles, like this little boy's got a foil on his glasses. Якщо ж гострота зору не піднімається просто в окулярах, через 16-18 місяців ми звертаємось до оклюзії. Це або часткова, або постійна оклюзія самого ока, або оклюзія, як ви бачите, затуманена плівка на окулярах цього хлопчика. But there's always been a debate about the dosage for amblyopia treatment, and I just want to highlight some of the work done by orthoptists in the UK to show you about the dose rate for patching. І постійні є дебати на рахунок того, скільки оклюзії повинно бути, скільки часу. The MOTAS study, which was run by orthoptists in London, showed that about, for most of the patients who are given a patch, they only wear it about half of the time you ask them to do it. І досліди говорять про те, що пацієнти носять всього лише половину часу, відповідно до того, що ви рекомендуєте їм оклюдер. Very short periods of patching don't seem to work. Less than an hour a day doesn't seem to do anything. And to get an improvement, you need about 120, an improvement of a line, you need to do about 120 hours of patching. Оклюзія менше години на день практично не працює зовсім, і щоб отримати хоча б якийсь результат, вам потрібно провести хоча б 120 годин оклюзії. It's also important to remember, as I'm sure we know, that most of the improvement, 80% of it, occurs within the first 6 weeks of the patch being worn. Найбільше покращення стається протягом перших 6 місяців оклюзії. And some of the things we know intuitively, that if you're under 4, you do much better than if you're over 6, and there's a much poorer response to patching if the initial amblyopia is very deep, or if they've got eccentric fixation, or if they've got no binocular vision. І, звичайно, розуміємо, що кращий ефект, якщо оклюзія відбувається у віці 4 років, до 4 років, ніж 6. І ефект кращий, якщо ефект відсутній, якщо амбліопія надто висока, або якщо немає центральної фіксації, або відсутність бінокулярності. And just to stress again that the effect of patching is really optimal only in the first 6 months. And Marie Cleary in Glasgow showed that you need about 400 hours of patching altogether. And I don't think it makes any difference if you do, as long as you do more than an hour a day, you can do 400 days of an hour a day, or you can do 200 days of 2 hours a day, or whatever the sums are to make that work. I don't think it matters, really. Звичайно, розуміємо, що найкращий ефект оклюзії у перших 6 місяців життя. І є робота, яка говорить, що максимальна відповідь – це при оклюзії 400 годин. Мабуть, є значення, чи це 1 година протягом 400 днів, чи 2 години протягом 200 днів. And we use a graph at Moorfields to plot the good eye against the bad eye. Most of our children with amblyopia are seen in amblyopia treatment clinics, and we use these to plot how the intraocular difference changes over time. Because we know as you change tests, you move from a picture test to a letter test, the vision tends to dip a bit in both eyes. Then you see it pick up again when they get more familiar with the new test. Ми використовуємо таку таблицю, щоб правильно оцінювати результати лікування амбліопії. Тому що якщо ми переходимо від одного теста до іншого, картинки на букви, ми можемо мати необ'єктивну оцінку результату лікування. I think the other really important thing that orthoptists do is to improve the compliance with the patching. We've got time, we've got energy because we're not doing surgery, we're not doing injections. We've got time to help parents with star charts,
information sheets. We can supervise the occlusion for them. And if the worst comes to the worst, we can give them a patch with a dose monitor embedded in it. Важливо також покращити комплаєнс, і ми маємо час, ми не оперуємо, ми не робимо ін'єкції, ми розмовляємо з батьками, і ми даємо їм якісь цікаві таблиці з зірочками або обмежувачі, радимо, як носити обмежувачі на руках, і просимо спостерігати, коли дитина носить оклюдер. But we've always known that no matter how hard you try to improve compliance, there are some children who just will not wear a patch. And we used to use atropine eye drops as a second line of treatment in people who'd failed the first treatment with a patch. But since the work from the PEDI group in the United States showed us that it doesn't make any difference whether you use a patch or in the long run, whether you use a patch or whether you use atropine, we now offer atropine as a first line treatment. And we give the parents of the child or the carers of the child the choice whether they'd like to have a patch or whether they'd like to have the drops. Interestingly, I thought that they would all go for the drops, but that's not the case, interestingly enough. Maybe it's just a UK thing. Ми знаємо, що друга лінія лікування є просто діти, які не будуть носити оклюдер, з ними неможливо боротися, ми пропонуємо тоді атропін. Але є результати дослідження PD Group, які говорять про те, що інсталяція атропіну рівноцінні до оклюзії. І на сьогоднішній день ми пропонуємо атропін поруч з оклюзією як перша група лікування до вибору пацієнтів. Я думала, вони обиратимуть краплі, але цікаво, вони не завжди обирають краплі. And in order to be able to use atropine, because we're not medically qualified, we're orthoptists, we use a patient group directive, a PGD, which allows us to give atropine for occlusion purposes. І оскільки ми не є лікарями, і ми не завжди маємо можливість призначати цей атропін, у нас є група, називається PD Group, яка забезпечує цих пацієнтів атропіном і спостерігає за дітьми. The side effects of the atropine do seem to be that there's more glare. You do have to be careful because it's a poisonous drug if children eat it, swallow it. And the other thing is you can't stop it and change it as quickly as you can a patch. Можливі побічні ефекти – це затуманення зору. На жаль, погано, якщо він потрапляє у кишковий тракт, і ми не завжди так швидко можемо зупинити дію атропіну, як ми можемо змінити оклюдер. There is also a risk in any form of amblyopia treatment if you do it over the age of about 7 or 8. There is no doubt in my mind, and other research studies have shown this very clearly, that you can improve visual acuity in teenagers, in adults. But you do run the risk of giving them double vision, intractable double vision. Then they've got to go to Seihan for their toxin treatment afterwards. So it's really important to determine the children who may get, or the adults that may get double vision post-occlusion therapy. And we use the Spicer bar, which is a red filter bar, which you put over the fixing eye until the patient gets double vision. The smaller the filter, the more likely they are to get double vision. We use this for any patient who is going to embark on amblyopia therapy after the age of 6 years of age. Дуже важливо оцінити можливість розвитку роздвоєння диплопії у пацієнтів старших 6 років після лікування амбліопії. Саме для цього у нас є спеціальна така лінійка спіца з червоним фільтром, яку ми ставимо перед ведучим оком на момент лікування. І якщо використований тест говорить про те, що є великий потенціал до розвитку диплопії, ми не проводимо лікування амбліопії, тому що потім цим пацієнтам треба робити ін'єкції ботокса чи ще щось, щоб побороти цю диплопію. And then the other thing that we have taken away from the medical doctors is the whole realm of non-surgical management of strabismus. Нехірургічне лікування косоокості. And I'll just give you a few examples to finish. Anybody who works in a pediatric clinic are familiar with the pseudostrabismus. It's one of the most common things we see, mothers bringing babies who look squinty, but in fact their eyes are straight.
Всі, хто працюють в дитячих клініках, бачили таке, коли дитина виглядає косокою, але у неї немає кута косокості. And we see Псевдостробізм. Sorry. I'm sorry. We see these children to make sure their vision develops normally before they're discharged from the clinic. І ми спостерігаємо за цими дітками, і ми бачимо, що зір у них розвивається нормально. The management of refractive strabismus, fully accommodative squint, is now entirely the orthoptist's domain at Moorfields Eye Hospital. These children are seen once by a medic when they first appear in the clinic, but once we know that they are not going to need a surgery to correct their squint because the glasses do that for them, then the treatment is handed over to the orthoptic department until we know that they're old enough and have got good enough binocular vision to be discharged from the clinic. Інший – це є акомодаційна косоокість, коли потрібно просто скоригувати аномалію рефракції. Таких пацієнтів один раз лише дивиться лікар, і якщо він бачить, що вона косоокість акомодаційна, пацієнт передається ортоптисту до повного розвитку всіх зорових функцій. And intermittent exotropias, as we know in this audience, I'm sure, about a third of them get better, a third of them get worse and do need medical intervention, and a third of them stay much the same throughout their lives. So 2/3 of intermittent exotropias in children are now treated by the orthoptic department. Непостійна розбіжна косоокість. Ви знаєте, що частина з них з часом стає гірше себе почувати, вони тоді йдуть до лікаря і потребують хірургічного лікування. Частина залишається так само, а у частини прояви стають менше. Тому 2/3 таких пацієнтів лікуються у ортоптиста. And on to more common orthoptic territory, the management of heterophoria. This is going full circle from the 1939-40s to today, where we treat a whole variety of patients with asthenopic symptoms, with reading difficulties, with heterophorias. Sorry about this. З 1939 року ми лікуємо усіх пацієнтів з різними гетерофоріями і з астенопіями, з проблемами з читанням. I don't believe, and this is 40 odd years talking, that you have very much effect on esophorias with orthoptic treatment, but you certainly do with in decompensating exos, and you certainly do in people who have difficulty with their near point of convergence. Я вважаю, що при збіжній косоокості результат ортоптичного лікування не завжди може бути надто хороший, але якщо цей кут є дуже маленький, або є проблеми з фіксацією на близькій відстані, ортоптист, звичайно, тут допоможе. We've seen that. And the other thing we do, which Sayan's touched on, of course, is manage cases of double vision. People who particularly have acute onset palsies, they're hypertensive, you know they're going to get better, but to give them a prism or a stick-on foil to get them over that gets them back to work and functioning very quickly. І у пацієнтів з порушенням бінокулярного зору, якщо вони не мають можливості до хірургії, ми можемо запропонувати їм корекцію призмами, щоб вони швидше повернулися до нормального життя. So I'd like to thank a few people. First of all, I'd like to thank you all for listening. I hope I've been able to show you that you can give a lot of, we can help you a lot in your diagnosis and management. I'd like again to thank the organising committee for letting me be here. Your hospitality has been absolutely fantastic. I'd like to thank the translator who didn't know she was going to do this today. So thank you. And I'd also like to thank some of these people. We are 35 of us in the orthoptic department at Moorfields, and without them I couldn't function. So thank you to them in their absence.